Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Cambridge 15 birinchi test 3 passage 3 haqida gaplashamiz va bu qismda har bitta savolga javoblarni birma-bir aytgan holda bu savollarga javoblarni analiz bilan tushuntirib ketaman va bu qismda sizga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan writing, speaking va boshqa umumiy jihatdan ingliz tilida kerak bo'lishi mumkin bo'lgan strukturlarni belgilagan holda bu berilgan so'zlarni javoblarni berib ketishga harakat qilaman. Bu qismda o'zingiz ko'rganingizdek, the topic is what is exploration, ya'ni bu exploration nima degan savolga javob berishimiz kerak ekan. Men birinchi ranglarni to'g'rilamasam. Xo'p, demak exploration degani открытие degani ochilish, shu so'zni ham o'rganib olishingiz kerak va bu qismda savol turlariga qaraymiz. Savol turlari 27 dan 32 gacha multiple choice savollari bor. 33 dan 37 gacha matching information, matching people, 38 dan 40 gacha summary completion. Xo'p, bu qismda siz e'tibor berishingiz kerak. Har bitta savol uncha qiyin emas. Shuning uchun ham ularni alohida ishlatishingiz mumkin, ularni alohida bajarishingiz mumkin va bu o'zingiz ko'rganingizdek bu qismda savol turlarimizda question. Xo'p, ketdik. The writer refers to, demak bu qismda o'zingiz ko'rganingizdek multiple choice savollarimiz bor. Multiple choice savollarimiz oldinda aytib o'tganmiz, ikkita turga bo'linadi. Birinchisida qattiq qiyin savollar, ikkinchisi oson savollar. Va bu qismda oson savollarda savolda o'zida keyword bo'ladi. O'sha savoldagi keywordga qarab javoblarni topib olishingiz mumkin. Bu qismda optionlarni umuman o'qimasligingiz kerak va bu qismda o'zingiz ko'rganingizdek, masalan, o'qishga boshlashimiz mumkin birdaniga. The writer refers to visitors to New York to illustrate the points that. Xo'p, demak, visitor New Yorkga bo'lgan sayohatchilarni aytar ekan, nimadir ko'rsatuvchi uchun. Demak, bu qismda New Yorkni topishimiz kerak. O'shani topib olsak, javoblarni topishimiz kerak. Topishimiz imkoniyati oshadi va bu qismda alohida e'tiborga loyiq taraf shundaki, siz optionlarni, variantlarni o'qimasligingiz kerak, chunki variantlarni o'qisangiz bittasi to'g'ri bo'ladi, uchtasi xato bo'ladi. Demak, o'qisangiz o'zingizni miyangizni o'zingiz garbage bilan, musor bilan to'ldirayotgan bo'ladi. Shuning uchun ham optionlarni o'qimang. Xo'p, shuna qilamizda, visitors to New Yorkga boramiz. Visitors to New York mana 3-paragrafda bor, birinchi paragrafda bor. Xo'p, o'qiymiz. We are explorers, desire to discover and share that newfound knowledge is part of what makes us human. Xo'p, share, discover and share newfound knowledge. Xo'p, tushunarli. Success played an important role in our success as a species long before the first humans slumped down beside the fire and granted news that there were plenty of wild beasts over yonder. Our ancestors learned the value of sending out scouts to investigate the unknown. The question of nature and this questing nature of ours undoubtedly helped species spread around the questing nature spread around the globe. Yaxshi turolmadimda men. Anaqa o'tirasan, bilmayman qanaqa o'tirish. However, now they don't have so many maintain their existence in depleting forests and visitor negotiate the subway. Demak, o'zingiz ko'rganingizdek, bu ma'lumotlar visitor negotiate the subway bu detal edi va bu qismda birinchi paragrafdan beriladigan gap bizani desire, xohishimiz yoki bizani tendensiyamiz yangi joylarni topish va ularni share qilish, bir-birimizga tarqatish. Va bu qismda ma'lumotlarni berishgan, Caveman haqida boshlashgan. Caveman degani Fisherni человек, o'sha Fisherni onani bilsangiz bo'ladi, nima deydi, g'or odami deydimi? Uni o'sha narsani Xo'p, sending out scouts, ya'ni scoutlarni jo'natamiz. Scoutlar o'sha yangi joylarni o'rganib chiqadigan odamlarni jo'natar ekanmiz. Bu quest in nature of ours. Demak, quest degani o'sha yangi joylarni qidirishga xohish bo'lgan tabiatimiz bizani species, ya'ni turimizga global tarqalib ketishimizga oson bo'lgan dedi va bu qismda hozir ham yordam beradi. Nowadays don't help, no doubt helps mana. Hozir ham yordam beradi dedi va bu yordam berganligini New Yorkdagi subway orqali ko'rishimiz mumkin dedi va bu qismda endi keywordga, endi optionlarga qarashimiz mumkin. Exploration is an interesting element of being human, correct. Most people are enthusiastic degan narsani o'qimadik. Exploration can lead to surprising resultni o'qimadik. Most people find exploration daunting ni o'qimadik. Demak, javobimiz A bo'ladi. Shuning uchun ham A ni belgilab qo'ydim. Keyingisi. According to the second paragraph, demak, bu qismda keywordimiz second paragraph, the writer
what is the writer view of explorers? Writer's view. Demak, writer o'sha yozadigan odam, yozuvchi qanaqa fikrda explorerlar haqida mana bejing oling. Hop, mana media today. Hop, demak, shunday o'qiymiz. Over the years, we have come to think of explorers as a peculiar breed, different from the rest of us, different from those of us who are merely well-traveled, even and perhaps it's a type of person who more suited to seeking out new type of. Come on. Yes. No. No way. Hop, I'm a media guy today. Hop, ketdik. Hop. We have come to think over the year. We have come to think of as peculiar breed. Boshqacha odamlar, o'zgacha odamlar. Perhaps there's a type of person who's more suited. A type of person, there is a type of person is itoat qilishgan there is deb o'qish kerak. Shuning uchun ham demak bu keyword bo'ladi. A new type of caveman more inclined to risk venturing out. More inclined to risk. More inclined to keyword deb bu qismda yaxshi struktura writing yoki speakingda ishlatish uchun inclined to degani tend to degani o'sha sklonность bor odamlar. This doesn't take away from the fact that we all have this inquiring instinct. We all have this instinct, even today, in this sort of professions, whether artists, marine biologists, astronomer, boarders, they are known, are being tested each day. Xo'p, demak bu qismda ko'pchilik o'ylaydi, o'zimiz o'ylaymiz, bu ishlarni qilish uchun, travel exploration qilish uchun qanaqadir turdagi, boshqacha turdagi odam kerak, lekin o'zimiz bilganimizdek hammamizda bor bu intrinsic instinct bor deyishdi. Va shuning uchun ham writerning view bu hammada bor degan javobni topishimiz kerak. Xo'p, engiga qaraymiz. Their discoveries have brought both benefits and advantages. Bu haqida umuman gap yo'q. The main value is in teaching others. Teaching others umuman yo'q. Act on urge is common to everyone. Mana bu bor. They act on an urge that is common to everyone. Demak, common to everyone keywordlar. We all keyword inquiring instinct keyword. Tamam, 29 ketdi, 28 ketdi. Demak 29 ga o'tamiz. Men rangimni o'zgartirgim keldi. Rangimni ko'kka o'zgartirdim. The writer refers to the description of Egdon has to suggest. Xo'p, Egdon hasni nima uchun describe qilib bergan? Describe ta'rifini ko'rsatib bergan. Demak, Egdon description degan so'z bo'lmaydi, Egdon hasni ta'rifi bo'ladi. O'qiymiz. That some of his novels Egdon has a fictional area of uncultivated land and use the landscape to suggest the desires. Suggest the desires and fears of these characters. Okay, delving into matters we all recognize because they are common to humanity. It is surely an act of exploration, hope, and into a world as remote as author chooses. Talks of the moment when explorer returns to the existence he has left behind his loved ones. The travel was 4 weeks or months and see him only as a pony, like blah blah blah, crawling elaborate over a country with route to number in country, saw herself relatively salt figure and place. Hop, qisqasi bu qismda o'sha xuddi o'sha joyni mana birinchi gapda berilgan, ikkita gapda o'qisangiz ham yetadi. Qolganida, masalan, o'sha gapni berganda, kerakli fikrda berganda, undan keyin detalni tushuntirishga harakat qilgan. Buni bilamiz. Har doimgidek matching informationni da ham ko'rganmiz, matching headingni ham ko'rganmiz yoki siz o'zingiz masalan writing kursida ko'rganmisiz, o'sha writing kursda ham xuddi shunaqa strukturada ishlatiladi. Birinchi siz asosiy ma'lumotni berasiz, asosiy ma'lumot bergandan keyin discussion bilan backup qilib qo'yasiz. Demak, bu qismda asosiy ma'lumot berilgan. Demak, bu Egdon has berilganining sababi odamlarni desire, ya'ni xohishlarini va qo'rquvlarini ko'rsatishga uchun berilgan. Xo'p, keldik, o'qiymiz. Writing about his own experience. Own experience haqida umuman gap berilmagan, exploration haqida umuman gap berilmagan, chunki odamlarni hayoti haqida gapirilyapti. Was mistaken about the nature of exploration. Mistaken haqida umuman gap berilmagan. His hardest aim was to investigate people's emotional states. Mana shu keyword bo'ladi, bu javob ham bo'ladi. Xo'p, emotional states bo'lgani uchun masalan desire, fear da berilgan, o'sha narsa haqida bo'ldi. Javob ketdi. In the fourth, 4-chi savolga qaraymiz. In the fourth paragraph, the writer refers to golden age to suggest. Demak, golden age ni o'qishimiz kerak. 4-chi paragrafda nima haqdaligini topishga harakat qilishimiz kerak. Demak, golden age topib olamiz. Mana golden age. Come on. Golden age of exploration peaked somehow in the 19th century, as if the process of discovery is now on decline. So the truth is that we have namely only 1.5 million of this plant species, merely more than 10 million, that's not including bacteria. We only 5%, 10%, like 5%. We have studied only 5%. We have scarcely mapped
only 10%. Demak, bu qismda golden age'da umumiy jihatdan o'qib chiqadigan bo'lsangiz, o'qish ham shart emas, sken qiladigan bo'lsangiz, age'da o'zingiz ko'rganingizdek golden age'da 19-asr umumiy exploration, yaratishlar, открытие vaqti bo'lgan, lekin bu avtor gapiryapti, hali endigina 1.5 million of this plant species. 10 milliondan 1.5 millionni ochdik. Ocean floorni umuman ko'rmadik. 5% species, ya'ni turlarni ko'rdik. 10% brainni ishlatishini ko'rdik. Demak, bu qismda aytiladigan gap, suggestion qilinadigan gap, biz hali explorationda oldindamiz degan gap nazarda tutilgan bo'lishi kerak. Shuni topishga harakat qilaman endi. Xo'p, ketdik. The amount of useful information produced by exploration has decreased. Yo'q, decrease degan gap yo'q. Decline degan o'sha exploration o'zi decline deb ko'rinadi, lekin unaqa emas dedi. Amount of information haqida umuman gap bo'lgani yo'q. Shuning uchun men keyworddan ko'raman. Amount of information umuman yo'q. Fewer people are interested in exploring than in 19th century. Uni bu haqida ham gap yo'q. Masalan, kamroq odamlar qiziqishi haqida recent developments have made exploration less exciting degan umuman narsa yo'q. Umuman less exciting, qiziqarli, qiziqarsiz degan gapni o'zi yo'q. O'sha uchun ham bu anonim olib tashlaymiz. Optionni ham. Undan keyin esa keyingi anonimiz, we're wrong to think that exploration is no longer necessary. Mana bu javob to'g'ri bo'ladi. Wrong to think no longer necessary. Demak, bu qismda aytishdi, exploration peaked somehow 19th century, Curtis mana now decline. The trees that we have namely shunaqa. Demak, biza buni hali davom ettirishimiz kerak degan ma'noda ishlatganligini ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi, shu bilan tugaydi bu qism. Demak, javobimiz D bo'lar ekan. Undan keyin 31-32 ga o'tamiz. In the sixth paragraph, demak sakraymiz. Mana bu to'g'ri bo'ladigan bo'lsa 5 ni o'qimaymiz. 6-siga o'tib ketamiz birdaniga. When discussing the definition of exploration, the writer argues. Demak, exploration'ni ta'rifini o'qishimiz kerak va o'sha qismda writer, o'sha o'qiyotgan odamni yoki yozuvchini ma'lumotini yoki yozuvchini fikrini topib ketishimiz kerak ekan. O'zbek tilim broken. I'm sorry for that, guys. I don't know. I'm trying to improve. Just don't judge me, okay? That's it. Hop, ketdik. Each definition is slightly different. Tends to reflect the each definition is different. Tends to reflect the field of the endeavor. Fieldni reflect qilar ekan qanaqaligini. It was the same. Whoever asked the Roman historian would say it was the thing of the past, of the present, so on. Each set their own particular criteria. Common factor in their approach is being that they all had, unlike many of us who simply enjoy travel, discovering new things. Both are very different objective from the outset and also desire to record their findings. Xo'p, demak, o'zingiz ko'rganingizdek, aytyapti, reflects the field of work. Demak, har bitta discovery nima edi? Exploration degan so'zni, открытие degan so'zni har bitta tarafi field, ya'ni sfera bo'yicha farqlanar ekan. Slightly different ekan, o'sha sferani qanaqaligini ko'rsatar ekan. Masalan, qanaqaligini ko'rsatar ekan degan gap o'zi yetarli bo'lardi bizga, lekin o'qishni davom ettirdik. Men u boshqa qarab javobni topsam bo'lardi, lekin o'qishni davom ettirdim. Masalan, historian aytdi, think of the past. Demak, bu exploration, o'tmish ishi. Cutting edge scientist esa, masalan, olim esa, bu hozirgi zamonning ishi deb aytdi va bu qismda har birida o'zini kriteriyasi bor, lekin ularni bog'lab turadigan ikkita xislat bor. Ular enjoying traveling and discovering new things edi. Bunda demak bu ma'lumotlar javobni bemalol topishimizga yetadi, ortib ham ketadi. People tend to relate exploration to their own professional interest. Yaqinroq. Likely to misunderstand the nature of exploration degan narsa yo'q. Generally accepted definition has changed over time. Over time degan narsa yo'q. Sfera bilan o'zgarishi bor, lekin 19-asrda bunaqa edi, 20-asrda bunaqa edi, 10-asrda bunaqa edi degan narsa yo'q. Over time degan narsa yo'qligi uchun ham to'g'ri emas. Historians and scientists have more valid definitions than general public. Umuman bunaqa ma'lumot yo'q. Historian scientist ko'pchilik o'quvchi, masalan, qarang, misunderstand degan narsa umuman yo'q edi. Yoki men o'tkazib yubordim misunderstand degan gapni. C-da lekin bor edi, bitta keyword bor edi. Has changed degan narsa bor edi. Different degan anonga bog'liq, lekin ko'pchilik o'quvchi aytadi, "Va, change" deydi, o'sha savol, o'sha javobni oladi, lekin xato bo'ladi. Lekin bu qismda o'zingiz ko'rganingizdek, asosiy keywordimiz, keywordimiz over time, vaqt bo'ylab o'zgargan. O'sha vaqt degan joyga e'tiborli bo'lmasangiz, uxladingiz, ketdingiz. Tamom bo'ladi hamma narsa. Deydi ham xuddi shunaqa
chalg'ituvchi javob bor. Historians and scientists, ya'ni bu qismda tekstda yozilgan, historiklar berilgan uchonlar berilgan, scientistlar berilgan. Lekin o'zingiz ko'rganingizdek bu qismda ularni tarafi validroq, ularning tarafi taniroq yoki ochiqroq degan narsa haqida umuman ma'lumot yo'q. Lekin ko'pchilik o'quvchilar aytadi, historian scientist bu qismda keyword bo'ladi, post deydi, din oladi, xato bo'ladi. Lekin o'zingiz ko'rganingizdek, har bitta qismni bu qismda savollarga javob berish uchun, multiple choice savollarga javob berish uchun keywordlarga emas, balki keywordlarga emas, detallarga emas, balki umumiy fikrga, ma'lumotga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham men ani olaman javob deb bo'ldi, shu bilan uxladi. Tugatdik. Undan keyin men sariqqa o'tib olishim kerak. Sariq ham okay, I like this color. Xo'p, ketdik. 32-savolni o'qiymiz. In the last paragraph, demak, last paragraph katta ekan. The writer explains he is interested in nima haqida, nimaga qiziqishini tushuntirib berar ekan. Xo'p, o'qiymiz. Best to declare my own bias. Xo'p, o'zimni biasimni declare qilaman dedi. O'zimni biasimni ko'rsatib beraman dedi. Yo'qmadi bu qoldirmagan. Xo'p, yaxshi, mayli. As a writer, I'm interested in exploration of ideas. Idea haqida gapirdi. Voy, bu ranglar o'xshamadi, menga yoqmadi bular. Sorry guys, sorry. Aniq qilib to'g'ri qilib qo'ymanmi maybe. Bo'ladi. I don't know. Maybe it's okay. I've done a great many expeditions. Each one has unique. Blah blah blah. Many expeditions. Bu muhim emas. I've lived for months alone with isolated groups of people. Alone. Bu muhim emas. Even two uncontacted tribes. Where none of these things is a slightest interest to anyone unless through my books I found a new slant, explored a new idea. O'zingiz ko'rganingizdek baqirib o'tiribdi writer. Idea, new idea. Demak, aytishdi. Men shuncha joylarni ko'rgan bo'lsam ham, lekin fikrlarimni bermasam, ularni hammasi birdin dedi. Demak, o'qishim ham shart emas oxirgacha. Lekin o'qiyman sizlar uchun. Masalan, javobni topib bo'ldim-da men o'zim. Menga kerakli, men javobni topdim. Men javobni topa olmayman shu orqali ham. Lekin o'qishim kerak. Because the world has moved on, the time has long passed from the greater kind not what we know how to learn to bo'ldi, kerak emas. Muhim emas ekan. How someone's personality is reflected in their choice of place to visit. Personality, choice of place to visit. Umuman ma'lumot haqida gap ketilmagan, u haqida visiting place haqida gap berilgan, lekin asosiy ma'lumot o'tda ideyani explore qilish haqida gap ketgan. Human ability to cast new light on places. No information about it. How travel writing has evolved to meet the changing demands. The feelings that writer. Interesting. Javoblarni topmaman men. Mana. However, this is the disregard. Shunaqa narsalar bor, shularni ko'rishimiz kerak, rivojlantirishimiz kerak, lekin bu disregard, e'tibordan chetda qoldirish. Human mind has in conveying the role of human mind as in conveying remote places. This is what interests me. How a fresh interpretation, even of a well-traveled road, can give its readers new insight. Mana oxirgi gap javob bo'lar ekan. Demak, bu qismda aytib o'tishdi, deep sea deyishdi, underground deyishdi, explorationning vaqti deyishdi. Lekin bu degani, bu explorationlarni qilinayotganda o'sha explorationni qilayotgan odamni miyasini disregard, ya'ni e'tibordan chetda qoldirish deyiladi. Va bu qismda aytishdi, odamning miyasi, o'sha exploration qilayotgan odam miyasi o'sha remote, отдаленный месталарni convey, ya'ni tushuntirayotgandagi ahamiyati uni qiziqtirar ekan. U how fresh interpretation, o'sha interpretatsiyasi qanaqa talqin qilinishi, qanchalik toza bo'lishi, qanchalik fresh bo'lishi, yangi bo'lishi, well traveled road. Ya'ni masalan, o'sha joydan o'qib o'tirgan bo'lsam, o'sha yangi talqini buni qiziqtirar ekan. Demak, bu haqida o'yladim. The human ability to cast new light on places that may be familiar. Bu B bo'ladi javob. Bo'ldi. Feeling develop about the place they explore. Bu haqida ma'lumot berilmagan. Feeling haqida, changing demand haqida ma'lumot berilmagan. Personality reflected of choice haqida gap berilmagan. O'sha shuni ayni ham olib tashlaymiz. Ularni vibra haqida gap berilmagan. Xo'p, menimcha tugadi. Tugatdik. Xo'p, demak, endi 33 dan 37 gacha ishlashga harakat qilamiz va 33 dan 37 gacha o'zingiz ko'rganingizdek, men birorta rangni belgilab olmasam bo'lmaydi now. Yashil maybe. Doesn't matter. Xo'p, o'zingiz ko'rganingizdek, bu qismda keywordimiz faqatgina odamlar bo'ladi.
Peter Fleming, Rand Fennis, Chris Bonington, Robin Hum, blah blah blah, like these guys. I don't care about their names because these are not important. O'zingiz ko'rganingizdek, o'qigan joylarimizdan topishga harakat qilamiz. AB'da birinchi, ikkinchi paragrafda odam yo'q, uchinchi paragrafda Thomas Hardy bor. Thomas Hardy lekin speskda yo'q, shuning uchun ham o'tib ketamiz. Demak, keyingi paragrafga o'tasiz. Keyingi paragrafda odam o'zi yo'q. Peter Fleming bor ekan. Peter Flemingga e'tibor berasiz. Explorer and travel writer Peter Fleming talks of the moment the explorer returns to the existence he has left. Explorer returns to his existence he has left behind his loved ones. Demak, bu qismda 3 ta qarab qilar ekanmiz. Demak, bu qismda 5 ta bor ekan, 5 ta vibr bor ekan. Xo'p, demak, ko'rganingizdek, bu qismda notabenaga e'tibor berib keting. Notabenani ham qo'yib ketinglar. You may use any letter more than once. Demak, bu qismda bitta letterni, bitta harfni bir martadan ko'p ishlatamizda bitta variant ishlatilmay qoladi. Masalan, B 2 marta ishlatiladi, qanaqadir, masalan, E ishlatilmay qoladi. O'shanga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Bu qismda Peter Fleming bu personaj, novel, ya'ni romandagi personaj o'zini joyiga loved one ga qaytib kelar ekan. Demak, ko'rib chiqamiz. Refer to the relevance of the form transport haqida ma'lumot yo'q. Peter Flemingda coming back home after a long journey bo'lishi mumkin, lekin feeling kerak menga. Feeling bo'lsa olaman. The traveler who has for weeks immersed himself only with funny suddenly encounters his outer self. Feeling yo'qda bu qismda. Shuning uchun olmayman buni. The work he worked for the benefit of specific groups of people. Benefit and specific group. Yo'q. Didn't consider learning about oneself as an essential part of exploration. He defined exploration as being was unique and of value to others. Hope. I'm confused now. Chunki 36 yaqinroq, 34 yaqinroq feeling haqida ma'lumot yo'q, shuning uchun ham olib ketaman. Didn't consider about I don't know. Bu qismda bu haqida ma'lumot topganim yo'q, shuning uchun ham o'tkazib turaman. Keyingi odamga qaraymiz. Keyingi odam, where is the person? Xo'p, person is Rand Fennis. Mana Chris Bonington bor ekan. Oh, all of them in one place. It's awesome. Demak, menimcha o'sha mana shu Peter Fleming o'chirib tashlaymiz. Peter Fleming kerak emas bizga, keraksiz odam. Chunki Peter Fleming ma'lumotlari berilmagan. Tanlab olindi. Peter Fleming haqida ma'lumot bermagan. Bu birinchi gipotezam, ikkinchi gipotezam bu to'rtalasi birga kelganligi uchun ham hamma savollarga javob bitta paragrafda bor deb o'ylayman. O'sha uchun ham paragrafni o'qib olamanda, keyin savollarga javoblarni topishga harakat qilaman. Here's how some of today's explorers define the word. The greatest living explorer said explorer is someone who has done something that no human has done before. New saying, done something scientifically useful and nothing no one has done before. Hop, ketdik. Leading mountaineer felt exploration was to be found in the act of physically touching the unknown. Hop, mayla. You have to have gone somewhere new. Hop. Campaigner on behalf of remote local tribal people said travel simply records the information and reports back, but an explorer changes the world. Traveler records, explorer changes the world. Belongs to an area of hop. I would gone across my camel, gone by car. It would have been a stunt. To him, exploration meant bringing back information from a remote place, regardless of any great self-discovery. Hop. To him, exploration meant bringing back information from a remote place, regardless of any great self-discovery. Hop. O'zingiz ko'rganingizdek, bu qismda ma'lumotni topdim. Bu odamni javobini topdim. Bu demak 36-chi savolga javob bo'lar ekan. Bu odam kim edi endi? Wildfield Seeger, whatever the guy it is. Xo'p, demak bu I bo'lar ekan. Ini qanaqa qilib yozamiz? I. Yo'q, katta harf bilan yozaylik. I bo'lar ekan. O'zingiz ko'rganingizdek, I bo'lishining sababi etdi. Uning uchun to him exploration meant bringing back information. Uning uchun regardless of any great self-discovery. O'zingiz uchun o'zingiz haqida biror narsa topmasangiz ham regardless of degani o'sha regardless of juda ham zo'r struktura. Buni qo'lga ham bo'ladi, yodlashlaringiz kerak. O'zingizni topolmasangiz ham, o'zingiz haqida biror narsa yaxshi narsa yoki birorta yangilik topmasangiz ham
yangi informatsiya topib chiqib kelish kerak degan gap bo'ldi. Shuning uchun ham 36 bo'ldi. Xo'p, he defined exploration as being both unique and value to others. Buni ham topdim. Bu qismda edi. Ron Fiennes bu edi, bo'ldi. Shuning uchun ham Dino deymi? B ekan. B bo'lar ekan demak bu. O'zingiz ko'rganingizdek, javoblar tartibda kelmaydi. Masalan, 37-savol bu paragraf berilgan paragrafda boshida berilgan bo'lsa, 36-savol bu paragrafda eng oxirida berilgan. O'shuning uchun ham tartibga e'tibor bermaysizlar, tartib bor deb xayol qilmaysizlar, tartib bor deb umid qilmaysizlar. Demak, bu qismda sabab, bu savolga javob olganimizga sabab value to others, demak boshqalarga qiymatli bo'lish kerak, unique bo'lish kerak, yangi, yorqin, nimadir oldin qilinmagan bo'lish kerak. Demak, bu qismda javoblar no human has done before scientifically useful. Demak, bu savol javoblarimiz, bu qismlarimiz keyword bo'ladi. Nima uchun bu javobni olganimizga? He works for the benefit of specific group. Buni ham ko'rdik, tribes people ni ko'rdik, mana. Campaigner on behalf of tribe people. Demak, Robin some guy D bo'lar ekan. Hamma javob shu yoqda. Javob shu yoqda, bu aniq. Demak, odam chiqib ketdi. Peter Fleming chiqib ketishi aniq bu qismda. O'zingiz ko'rganingizdek, benefit foydasi specific group, ayni maxsus bir gruppani foydasiga ishlagan degan ma'lumotni ko'rdik va shuning uchun ham javobimiz Robert Hanbury Tennyson bo'ladi va bu D paragraf bo'ladi. Keywordlarimiz behalf of kimdir foydasiga, tribal people bu specific group of people. Describe as the feeling of coming back home. Feeling qani? Yo'q. Feeling yo'q bu yerda. Refer to relevance of the form of transport. Mana form of transport bu yerda camel bo'lgan, car bo'lgan. O'shuning uchun ham bu odamni olamiz yana bir marta. Kim edi bu? Wilfred Thieger. Ikki marta ishlatishimiz kerak edi. O'zingiz bilganingizdek, mana birinchi savolga javobim, 30-savolga javobim, javob demak tekst oxirida keldi. Tushundingiz deb umid qilaman, chunki camel bilan car haqida gapirdi. Bu transport formalari va Chris Bonington haqida umuman ma'lumot o'qimadik. Bitta feeling qoldi. Chris Bonington faqatgina physically touching haqida gapirgan. Physically touching haqida umuman ma'lumot yo'q. Demak, bu qismda javobni Peter Fleming qilib olamiz. Chunki Peter Fleming explorer returns to the existence he has left degan gap bor. Feelinglari bor, desire, fear haqida ma'lumot borligi uchun ham o'shani olishga qaror qildik. Demak, deb olamiz. Bo'ldi. Shu bilan tugadi. 33-37 gacha tugadi. Endi summary completion qilishimiz kerak. Writer's own bias. Demak, oldin aytib o'tganimizdek, oldingi testlarda ham aytib o'tganmiz. Bu savollarga summary completionga savolni javobga topganimizda asosan turli xil paragraflarda bo'ladi. Bir-ketin kelmaydi va bu qismda umumiy jihatdan paragrafdan, umumiy passajdan, umumiy tekstdan berilgan title bo'yicha ma'lumotlarni olishingiz kerak va writer's own bias o'zingiz eslasangiz, men eslayman, oxirgi paragrafda bor edi bu haqida ma'lumotlar. Masalan, I would best declare my own bias. Mana o'sha savol, o'sha gap demak bu qismda keyword bo'ladi. Demak, savollarni o'qigan holda javoblarni topishga harakat qilamiz. The writer has experience of a large number of what? Large number degan keyword bor, experience degan keyword bor. Large number ni topamiz, experience ni topamiz. Mana I have done experience bo'lishi mumkin. Great many, large number, expeditions. Expeditions javob bo'ladi. Expeditions. Tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Chunki o'zlari aytib o'tgandek, great many, large number sinonimi, have done, have experienced ni sinonimi bo'ladi. Keyingisi was the first strangers that certainly previously some kind of people had encountered. Buni ham ko'rdim. Untouched someone, uncontacted degan javob bor edi. Xo'p, o'zingiz ko'rganingizdek, masalan, I have lived for months alone with isolated groups of people around the world, ever to uncontacted tribes. Uncontacted degan javob keyword bo'ladi bu qismda, javob bo'ladi. Uncontacted. Bunga sabab
sababimiz bor. Chunki oldin kontakt qilinmagan, o'sha uchun ham javob bo'ladi. He believes there is no need for further exploration of Earth. Earth what? Except to answer specific questions such as how buffalo eat. Hop, except keyword, buffalo eat keyword topamiz. Except. Masalan, mana topdim. We know how the land surface of our planet lies. Except exploration of this now down to details, the habits of microbes, or the grazing behavior of buffalo. Demak, Earth surface bo'ladi, land surface bo'ladi. Demak, bo'ldi, tamom. Surface. Oxirida charchadim, shuning uchun ham tez ketdim. Anaqa qilmadim, detalni tushuntirmadim. O'shuning uchun ham aybga buyurmaysizlar. Tushuntirdim deb o'ylayman. Masalan, yozgan we know how the land of surface our planet lies. Demak, yer yuzasini bilamiz. Faqatgina detallari qolib ketgan. Faqatgina masalan exploration of the ko'rsam bo'ladi. Exploration of the down to details yozgan mana specific question how buffalo eat bo'ldi. Shu bilan demak bu qism tugadi, passage rate tugadi. O'zingiz ko'rganingizdek bu qismda summary completion savollar demak bitta paragrafda keldi. Bitta paragrafda kelganini qanaqa qilib topa olishingiz mumkin? Bu qismda faqatgina anoni title ga qarang faqatgina. Masalan, title da writer's own bias. Own bias topasiz, demak hamma javoblarni topdingiz degani. Bu qismni o'zingiz ko'rganingizdek odamlarni topib olishingiz kerak. Odamlarni topib olgandan keyin keywordlarga alohida e'tibor berishingiz kerak. Odamlar hammasi, почти hammasi to'rtalasa bitta paragrafda keldi. Shuning uchun ham oson bo'ldi. Keywordlarni topa olmasangiz ham qiynalasiz. Masalan, transport keyword bo'ldi, 34 ta feeling keyword bo'ldi, 35 ta benefit specific group keyword bo'ldi. Multiple choice'da ham savollarni optionlarni o'qimasdan faqatgina savoldagi keywordga e'tibor berasiz, savoldagi keywordni ko'rasiz, undan keyin esa tekstga qaytgan holda tekstni o'qib, keyin ABC'larni ko'rib chiqsangiz, bu sizga manfaatli bo'ladi. Chunki ABC'larni birdaniga o'qib ketsangiz, 3 tasi rubbish, bittasi to'g'ri bo'ladi. Demak, o'zingizni miyangizni rubbishga to'ldirmaslik uchun, musor qilmaslik uchun birinchi navbatda paragrafni o'qib olib, keyin savollarga qarash manfaatliroq bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetadi. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Bu video manfaatli bo'ldi deb umid qilaman. Bo'ldi.